Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our lecture today is about alteration in fluids and electrolytes or acid-base balances. As you know, fluids and electrolytes are present in many three things: body cells, the tissue spaces between cells, and in blood. The main function of body fluids are transport gases, nutrition, and waste, help to generate electrical activity needed to power body function, and finally maintain the overall function of the body. مثل ما تعرفون انه الانفايرمنت والديزيز ممكن تسبب لنا loss للفلويد. Environmental stresses and disease can increase the fluid loss or impair intake or interfere with mechanisms that regulate fluid volume, composition, and distribution. إذا نجي لنشوف الكومبوننتس أو الكومبوزيشن والكومبارتمنت للديستريبيوشن اوف بودي فلويدز، راح اشوف التالي ان البودي فلويدز هي متوزعه اما ان تكون انترا سيلولار فلويدز او اكسترا سيلولار فلويدز. الانترا سيلولار يعني معناه الفلويدز within the cell، واللي يشكل اللارج اماونت اللي تقريبا 2 compartments اللي يشكل لي 2/3 من body water in healthy adult. بينما الاكسترا سيلولار اللي يعني لي fluids outside the cells اللي هو ممكن يكون عن طريق interstitial or tissue spaces and blood vessel، وراح نعرف انه شنو الممكن اللي اشوفه بهذا التايب. Extracellular fluids contain large amounts of sodium and chloride or moderate amounts of bicarbonate, but only small quantities of potassium. هذه الأشياء اللي ممكن أشوفها بالإكسترا سيلولار. بينما بالإنترا سيلولار راح أشوف a small amount of sodium بخلافه عند chloride and bicarbonate، بينما راح أشوف large amount of potassium. هذا المين differences بالنسبة للعناصر اللي موجودة بالإنترا سيلولار and إكسترا سيلولار. اكيد بين الانترا سيلولار والاكسترا سيلولار او بين السيلز والenvironment we have a cell membrane which serves as a primary barrier to move the substances between intra and extracellular compartment or fluid. Lipid soluble substances like gases, for example oxygen, carbon dioxide, which dissolve in lipid bilayer, ممكن يمر directly through this membrane. بالتالي نشوف many ions such as sodium or potassium, depends on transport mechanisms such as sodium potassium ATPase pump that is located in the cell membrane for movement across the membrane. The water crosses the cell membrane by osmosis اللي راح نعرف شنو الosmosis using a special protein channel. We have two terms, the first one called diffusion, the second one called osmosis. أريد نشوف شنو الفرق بيناتهم باعتبار يهمنا بالموضوع اليوم. Diffusion is the movement of particles. راح أركز على كلمة particles. Diffusion movement of particles from an area of higher concentration to the lower concentration. يعني البارتيكلز من راح تتحرك راح تكون من منطقة ذات تركيز عالي إلى منطقة ذات تركيز واطئ. هذا الديفيوجن. يعني مثلا من نشوف العطر من الرشة، شخص انه يستخدم العطر في غرفة معينة، فممكن راح نشوف انه العطر بعد فترة ينتشر بكل الغرفة، فهو انتقل من منطقة ذات تركيز عالي اللي هي منطقة اللي موجود بها قنينة العطر إلى منطقة ذات تركيز واضح. فهذه البارتيكلز اللي ممكن بالنسبة للديفيوجن. الأوزموزيس is
a movement of solvent particles. هناك كانت particles، الآن solvent particles across a semi-permeable membrane. إذا عندي مثل ما تشوفون حضراتكم أكو membrane، عندي particles أو عندي قطرات اللي هو solvent particles أو ممكن يكون الووتر. فهنا راح تنتقل الsolvent particle across semi-permeable membrane from a dilute solution to the concentrated solution. هنا نشوف من المنطقة اللي تكون خفيفة إلى منطقة اللي تكون الكونستريشن للسوليوشن عالي. الاكزامبلز اللي راح ناخذهم هم الار بي سيز اللي ممكن انه تكون نورمال او ممكن يصير بها shrinkage او ممكن بها يكون swelling according to this process، او ممكن plant rot hair taking up water. Tonicity means a change in water content causes cells to swell or shrinkage. فمصطلح التونيسيتي فمصطلح التونيسيتي refers to the tension or effects that are effective osmotic pressure of a solution with impermeable solutes exert on the cell because of water movement across the cell membrane. The solution to which body cell are exposed can be classified into عندنا إما نسميه الايزوتونيك أو ممكن نسميه الهايبوتونيك، ممكن نسميهم الهايبرتونيك. هذا depends on the cause cell to swell or shrinkage. فالايزو اللي يعنيني أنه متعادل، فماكو اختلاف بالكونستريشن الانسايد والاوتسايد. الهايبو راح يكون اقل وراح يصير احنا مثل ما راح نعرف بهاي المصطلحات. فالايزوتونيك سوليوشن مثل ما نشوفه بالفيجر انه راح نشوف الانسايد and the outside concentration is look like similar، فما راح يصير اي تغيير ممكن، فمعناه انه الكونسنتريشن equal. فالسيل ان ايزوتونيك سوليوشن راح يكون بحاله مستقره، الاوتسايد والسراوندينج concentration same. بينما بالهايبوتونيك، الهايبو معناها under or below، فمنشوف بحاله الهايبرتونيك يعني اللي راح يكون من الاوتسايد يدخل اكثر للاوتسايد للانسايد. فالهايبوتونيك solution has a lower salt concentration than inside، وبالتالي انه نحتاج انه تدخل المواد من الداخل الى الخارج، فالخليه راح تمر بمرحله swelling، فالفلويدز راح تدخل الى داخل السيل. بينما بحاله الهايبرتونيك، الهايبر معناه over or above، ومعناها الكونسنتريشن راح يكون اعلى بداخل الخليه مقارنه بخارج الخليه مثل ما تشوفون حضراتكم. بالتالي الخليه راح تمر بمرحله الرينكل او الشريفل، يعني ممكن يصير بها تجاعيد او ممكن يصير لها rupture. الكومبارتمنت distribution of body fluids يعني مثل ما عرفنا ان البودي فلويدز بي intracellular and extracellular compartment. بالادلت الفلويد اللي هو الانتراسيلولار راح تشكل لي about 40% of body weight، بينما الاكسترا سيلولار ممكن راح نقسمها الى قلنا هي موجوده بالبلازما كومبارتمنت اللي يشكل لي 4% من البودي ويت، او ممكن الانترستيشيال فلويدز اللي يشكل لي بحوالي 15% من البودي فلويدز. وعندنا جزء اخر اللي نسميه الترانس سيلولار كومبارتمنت اللي يشكل نسبه قليله، اللي يشمل cerebrospinal fluid أو fluid contain the various body spaces like peritoneal, pleural, pericardial cavities, joint spaces والgastrointestinal tract. إذا عندنا ملخص أنه الانتراسيلولار هي راح تشكل الكمية الأكبر من البودي ويت،
40%، بينما الاكسترا سيلولار اللي هي مقسمه اما بلازما كومبارتمنت اللي هي 4%، والانترستيشال اللي هي 15%، وكميه قليله من الانتراسيلولار كومبارتمنت. الانتراسيلولار fluid volume regulated by protein and organic components in intracellular أو by solutes that move between intra and extracellular. The membrane in most cells is freely permeable to water. إذا احنا كل خلية راح الممبرين مالتها يسمح بدخول الووتر، بالدخول out and inside the cells عن طريق الاوزموزيس. مثل ما عرفنا انه الاوزموزيس انه الووتر هو اللي راح يتحرك من المنطقه اللي راح يكون الكونسنتريشن مالتها. In contrast عندنا الأوزموتيكلي active proteins and other organic components ما ممكن يعبر خلال الممبرين، وبالتالي انه المسموح بالدخول والخروج هو فقط الووتر، بينما الممبرين تحتاج بعض الامور اللي راح نعرفها ان شاء الله. Intracellular volume is also affected by the concentration of osmotically active substances in the extracellular fluid that cannot cross the cell membrane. Like for example, بالDM, the glucose cannot enter to the cell، وبالتالي راح يزداد its concentration بالextracellular بينما يسحب الwater outside the cell. extracellular fluid volume اللي هو عادة vascular and interstitial fluid. فالفاسكولار هو البلد اللي قلنا مسؤول عن نقل المواد الغذائية electrolytes والgases والnutrients and waste products. والفلويد اللي موجودة بالinterstitial compartment act as a transporter vehicle for gases and nutrition, waste and other. The interstitial fluid compartment provides a reservoir from which vascular volume can be maintained during period of hemorrhage or loss للvascular volume. عندنا التيشو جل اللي هو which is a sponge-like material composed of the large quantities of mucopolysaccharides راح يسوي fill التيشو spaces and aid to even distribution of interstitial fluids. فعادة normally أغلب الفلويد interstitium أو الانترستيتيوم راح يكونون بحالة الجل forms. The tissue gel is supported by collagen fibers which hold the gel in spaces. Tissue gels اللي هو عادة has a firmer consistency than water, opposite the outflow of water from the capillary. هنا أنا ما راح أريد إنه نركز بهذا الموضوع بكثرة لأن عندنا أشياء مهمة كباثوفيسيولوجي. Capillary interstitial fluid exchange هو عبارة عن transfer the water between vascular and interstitial compartment occur بالcapillary level. اكو four forces ممكن يسيطرون على هذا الموفمنت للووتر بين الكابيلاري والinterstitial spaces اللي هم الcapillary filtration pressure which push water out the capillary للinterstitial space. فهذا أول واحد إذا نشوف الفيجر هنا، فهنا راح يسوي pushing للووتر من الكابيلاري للأوتسايد عن طريق الكابيلاري بور اللي راح يتكون. الكابيلاري colloidal osmotic pressure اللي هو push water back into the capillary. الووتر اللي طلع عن طريق الفلتريشن pressure راح يرجع push water back from interstitial للcapillary حتى يسوي balance. Interstitial hydrostatic pressure which opposites the movement of water out the capillary, while tissue colloidal osmotic pressure which pulls water out the capillary into interstitial. بالتالي راح نشوف الكابيلاري هنا بتوازن capillary filtration push water
to interstitial، بينما الكابيلاري كولويدال يرجع للفلويد، tissue colloidal يحاول يسحبه للinterstitial، بينما التيشو hydrostatic pressure يحاول يرجعه للكابيلاري. disturbance للبودي فلويدز ممكن نشوفها حالة الأديمة، حالة الديهايدريشن أو الأوفر هايدريشن. أنا راح أركز على الأديمة والديهايدريشن only. الأديمة means swelling، يعني راح يصير عندنا الأديمة أو الأديمة means swelling. الأديمة may be defined as abnormal and excessive accumulation of a free fluid in the interstitial tissue spaces and serious activity. بالتالي راح اشوف بين الشخص اللي عنده الأديمة هو راح اشوف تجمع سوائل في منطقة بالinterstitial spaces او بالسيريوس كافيتي، وبالتالي راح اشوف swelling موجود عنده. الفسيولوجيكال ميكانيزمز اللي contribute للأديمة formation اللي يشمل لي increase للكابيلاري filtration pressure، وبالتالي احنا قلنا من يصير للكابيلاري بريشر يزيد راح ان السوائل تخرج من الكابيلاري للانترستيشال مثل ما عرفنا، او decrease للكولويدال osmotic pressure، او increase للكابيلاري permeability او obstruction لللمفاتيك فلويد. فهذه الميكانيزمز اللي ممكن انا فقط ذكرتهم كتعداد، ما حاولت ان اذكر الديتيلز لان راح تكون محاضرات مطوله عليكم. الباثوجينيسيس للأديمة it caused by mechanisms that interfere with normal fluid، باعتبار انه راح يصير اكو imbalance بيناتهم، فراح يكون للnormal fluid balance of plasma and interstitial fluids and lymph flow، واللي راح يشمل لي اما decrease للplasma oncotic pressure or increase للcapillary hydrostatic pressure or lymphatic obstruction or tissue factors such as an increase oncotic pressure, interstitial fluids, or decreased tension, tissue tension. ممكن increase capillary permeability أو sodium and water retention، اللي هو ممكن intrinsic renal mechanism أو renin-angiotensin aldosterone system أو ال ADH mechanisms. أيضا فقط ذكرتهم. types of edema، ممكن الأديمة تكون localized وممكن تكون generalized. اللوكلايزد في حالات نشوفها في حالة اللمفاتيك أديمة أو بحالة الانفلاماتوري أديمة أو حالات الألرجي. ممكن نشوف أنه الأديمة localized بمنطقة معينة، بينما الجنرالايز ممكن تكون بحالات الرينال أديمة، نشوف الشخص أنه عنده مشكلة فنشوف كل جسمه أنه يصير يورم، أو بحالة الكاردياك أو النيوتريشنال أديمة. راح أخذ فقط examples للرينال والبلمونري نعرف شنو اللي ممكن يصير. occurs in certain diseases بالنسبة للرينال أديمة لأهميتها بحالة النفروتيك syndrome أو بحالة الجلوميرولونفرايتس أو النفراتيك syndrome أو بحالة الرينال failure due to acute tubular injury. Microscopically, edema fluid separates the connective tissue fibers of subcutaneous tissue. بالتالي راح أشوف مجموعة من الفلويدز اللي متجمعة بداخل interstitial. Depends upon the protein content, edema fluid may appear homogeneous, pale, eosinophilic, and may be deeply eosinophilic and granular. هذا من أشوفه تحت المجهر. البولمونري edema اللي هو الأكيوت pulmonary edema اللي هو most important form للlocal edema اللي ممكن أشوفها بالserious functional impairment that has a special feature. راح أشوف هنا it differs from edema اللي هنا ما راح أكون فقط بالinterstitial accumulation للfluid not only in the tissue spaces، لكن ممكن أشوفها بالpulmonary alveoli. فإذا نشوف الفيجر راح نشوف الأديمة فلويد بداخل السيلز هنا في يعني بالpulmonary alveoli الار بي سيز والcongested vessels من features ممكن نشوف هنا الأديمة الموجودة.
موجودة. الديهايدريشن اللي نسميه بالجفاف، أكيد عندنا مشكلة قلة بكمية الووتر الموجودة، وبالتالي راح يبقى عندنا concentration للصوديوم عالي. Dehydration is a state of a pure deprivation of water leading to sodium retention and hence a state of hypernatremia. بالتالي اللي عنده dehydration أكيد واحدة من علامات اللي شخص اللي عنده dehydration راح يصير عنده الجفاف، أو ممكن يكون عنده mental confusion, fever or oliguria. الكوزز للديهايدريشن ممكن يكون للجي اي اكسكريشن، عندنا مشكله بالجاس بالجي اي سيستم either due to severe vomitings or diarrhea or cholera، او ممكن renal excretion حالات الاكيوت renal failure، او ممكن بالاكستنسيve use of diuretics، او باlendocrine diseases like DM أو Alderson disease. ممكن يكون بحالة loss of blood and plasma، فراح نشوف أنه السوائل هي اللي راح تروح لأن يصير عندنا dehydration بحالة severe injury أو severe burn أو child birth. loss through skin، excessive perspiration أو hyperthermia، حرارة موجودة ممكن تسبب لنا حالة فقدان للسوائل، أو accumulation بالثيرد سبيس اللي هو sudden development للأسايتس، بالacute intestinal obstruction اللي راح يكون with accumulation of fluid بالباول. الصوديوم والwater balance هو the movement of body fluids between interstitial and extrastitial fluid compartment occurs the cell membrane مثل ما عرفنا and depends on the regulation للextracellular water and sodium. The water provides approximately 90 to 93% of body volume بالنسبة للفلويد، والصوديوم salt approximately 90 to 95%. الالتريشن اللي ممكن يصير بالصوديوم للووتر بالانس ممكن نقسمه الى isotonic concentration او الاكسبانشن للاكسترا سيلولار فوليوم، او ممكن hypotonic or hypertonic concentration اللي هو يسميه بالهايبرنتريميا او الهايبونتريميا. فمثلا نشوف نورمالي هذا الفيجر الانترا سيلولار والاكسترا سيلولار الووتر كشيء متعادل، هو بالانس موجود بيناتهم 280 هذا بحالات الايزو نورمالي. اما بحاله الهايبو راح اشوف الخليه راح يصير بها سوالنج لان السوائل راح تكون تتجه من الداخل للخارج من الخارج للداخل، بينما بالهايبر راح يصير شرينكج مثل ما قلنا، فالسوائل راح تخرج هنا راح يكون الكونسنتريشن اوتسايد اعلى نتيجه خروج السوائل، بالتالي الخليه لان بها سوائل اكثر فبالتالي ممكن يصير بها شرينكج. الisotonic disorder usually are confined بال extracellular compartment produce the concentration الفلويد volume أو الإكسبانشن اللي هو الإكسسيف بالinterstitial vascular fluid. The disorders of sodium concentration produce a change in osmolarity of extracellular fluid volume with movement of water from extracellular to intracellular اللي احنا قلنا سميناها بالهايبونتريميا، أو من الانتراcellular to extracellular اللي سميناها بالهايبرنتريميا. هل ممكن يصير regulation للصوديوم بالانس؟ Yes. Sodium is the most abundant cation in the body, averaging approximately 60 MUK kg of the body. Most of body sodium اللي موجود بالاكسترا سيلولار كومباوند اللي يشكل لي من 135 ل 145، بينما
اكو عندنا small amount اللي يشكل 10 إلى 14% موجودة بالintracellular compartment. الصوديوم functions هي is mainly is regulating extracellular fluid volume including that in vascular compartment. اريد اشوف اذا حاله اللي يزيد عندي بها الصوديوم والحالات اللي ممكن يقل بها الصوديوم. فالصوديوم نورمالي يدخل للبودي خلال الجي اي تي gastrointestinal tract، والصوديوم انتيك نورمالي اللي يجينا عن طريق الغذاء. عادة المصدر الأول هو الغذائي، أو ممكن نستخدمه كأسلوب علاجي بالانترافينوس مثلا saline infusion أو ميديكيشن اللي بها صوديوم. وبالتالي مصدر الصوديوم اللي يجينا إما عن طريق الغذاء أو عن طريق الانترافينوس saline أو عن طريق الميديكيشنز. الصوديوم leaves the body through the kidney والgastrointestinal tract والskin. هذه الأشياء اللي ممكن يسوي لنا leave للصوديوم. وموست صوديوم losses occur through the kidney بيعتبر المصدر الأول اللي يصير فيه leave. Kidney are extremely efficient in regulating sodium output. عندنا الانبوت قلنا 3 مصادر، فالاوتبوت اللي هو عندنا الكدني اللي تعتبر المصدر الأكثر. When sodium intake is limited or conservation of sodium is needed، يعني لازم نحتاج الجسم، الكدني are able to reabsorb most all sodium that has been filtered by glomerulus. يعني في حالة انه عندنا احنا قلنا الاوتبوت راح يكون من الكدني، فهنا بعض الاحيان انه الصوديوم الانتيك ليميتد، يعني مصدر غذائي قليل، ما استخدمنا علاج او ما انطينا سلاين، بالتالي مصدر الصوديوم قليل واللي موجود بداخل الجسم ايضا احنا محتاجينه، فالكدني راح تحاول تسوي ري ابزورب للموست الصوديوم اللي موجود اللي صار له filtration بالإكلوميولس. The result is unessential للصوديوم free urine، وبالتالي الاكسكريشن ما راح يكون، وبالتالي اليورين راح يكون خالي من الصوديوم. Urinary loss of sodium increases as intake increases. بالتالي من نحتاج الصوديوم كثرة بالجسم، بالتالي راح يكون عندنا اليورين خالي من الصوديوم. مثل ما قلنا احنا الكدني هي الجزء الأكبر للأوتبوت للصوديوم. ايضا عندنا 10% of sodium intake is lost through للGIT and the skin. فقلنا اساسا احنا الاوتبوت هم 3، بدينا بالكدني وقلنا ان معظم الاوتبوت راح يكون عن طريق الكدني، وعندنا الGIT وعندنا السكين اللي ممكن يشكلون 10% من الصوديوم انتيك. الصوديوم losses increase in the condition of vomiting, diarrhea أو fascicular drainage أو gastrointestinal suction that removes sodium from upper gastrointestinal tract. أيضا ممكن بالسكين، موضوع السكين إذا قلنا الانتيك بالنسبة للجي اي تي عن طريق هاي الأشياء الأساسية الvomiting والdiarrhea والfascicular draining and other. Loss of skin integrity like for example burn، شخص صار عنده حرق، ممكن راح يصير عندنا excessive skin losses of sodium، وبالتالي راح يصير عندنا الفقدان للصوديوم عن طريق السكين. الريجوليشن للووتر بالانسز قلنا احنا بالنسبه للتوتال بودي ووتر اللي يرمز له بالتي بي دبليو varies بالجندر والويت، مختلف بحسب الجندر والويت. These differences ممكن نسوي له explanation بال for example in body fat which is essentially water free. فمثلا بالميل البودي ووتر approximate 60% of body weight during young adulthood but decrease approximately لل 50% بالاولد age، وبالتالي انهم اليونج راح نشوف الرقم اعلى، حتى بالنسبه للتشايلد راح نعرف.
مثلا باليونج وومن 50%، بينما بالالدرلي راح تكون 40%. الاوبيس ايضا راح يصير ديكريز للووتر، للبودي ووتر، ممكن تكون ب 30 الى 40%. بالانفانت راح تكون اعلى، ممكن توصل الى 75 الى 80%. بالتالي راح نشوف الانفانت have more than half of their TBW in extracellular compartment، بينما الادلت only approximate a third. هنا عندنا موضوع انه ممكن نشوف عاده الاطفال يكون عندهم نتيجه الميتابوليك ريت والديهيدريشن، ليش يكون عندهم سريع؟ لانه نسبه السوائل عندهم عاليه، وبالتالي the greater extracellular water content of an infant can be explained in terms of its higher metabolic rate, larger surface area in relation to its body mass, and inability to concentrate the urine because of immature kidney structure. وبالتالي هنا ممكن يكون extracellular content في الفانت يفسر لنا هاي الأسباب. Because of extracellular fluid volume is more easily lost from the body, the infant more هي more voluntary, vulnerable to fluids deficit than other، يعني I mean elderly patient أو الادult. As an infant grows older بالنسبة لل TBW decreases and by the second year of the life, the percentage and distribution of body water approach those to the adult. فالمين sources للwater is through إما عن طريق oral intake، واحد يشرب المي، أو metabolism للنيوتريشن، أكيد الأكل والغذاء والأشياء اللي موجود بها نسبة من الوتر، فممكن إنه تتحول ويستفاد من عندها الجسم. فالwater absorbed from gastrointestinal tract مثل ما نعرف، والmetabolic process is generated with a small amount of water. الكمية الووتر هي من 150 إلى 300 مل daily، يعتمد على الميتابوليك ريت. Normally largest loss of water ممكن يكون بالكدني باعتبار عندنا urination وغيرها، with lesser amount اللي تكون loss من خلال السكين واللنج والجاستروانتستينال tract. فكمية الاوتبوت عادة تكون عن طريق الكدني، يعني عن طريق اليورين. Even when oral or parenteral fluids are withheld, the kidney continue to produce urine as a mean of ridding of body of metabolic waste. The urine output that is required to eliminate the waste is called obligatory urine output، اللي هو عادة من 300 إلى 500 ml daily. The water losses that occur through the skin and lungs نسميه الانسable أو insatiable water losses because they occur without a person awareness. We have two main physiological mechanisms that assist in regulating body water، اللي هي العطش والانتي diuretic hormone ADH. The thirst is primarily a regulator of water intake, while antidiuretic hormone is a regulator of water output. Both mechanisms respond to change in extracellular osmolarity and volume. ممكن يصير alteration بالصوديوم concentration، اللي هو احنا قلنا normal sodium concentration range اللي راح يكون من تقريبا 135 إلى 145. Serum sodium volume اللي هو reflects the concentration or dilution of sodium by water. Because sodium and its attendant anion account يشكل 90 إلى 95% من الأوزمولاريتي للإكسترا اللي هو normal range من 275 إلى 295. The changes in serum sodium generally are accompanied by change in serum molarity.
فعندنا مثلا الالتريشن ممكن يسبب لنا حالة هايبوستريميا. أنا راح أركز هنا لأنه يخصنا. الهايبوناتريميا represent a serum sodium concentration راح يكون أقل من 135. بالتالي قل مستوى، احنا جاي نحكي على الصوديوم، فقل مستوى الصوديوم. Because the effect of other osmotically active particles بالextracellular fluid like glucose, hyperthermia may be associated with high or low tonicity. Hypertonic hyponatremia result from an osmotic shift of water from intracellular to extracellular. لا ممكن يكون بحالة الهايبر glycemia. أيضا in case of sodium in the intracellular becomes diluted as the water move outside of the cell is responsible to osmotic effects of the elevated blood glucose level. فممكن راح نشوف عندنا حالات الهايبوتونيك اللي يكون dilutional is by most common form of hyponatremia is caused by water retention and characterized by decreased serum osmolarity. فممكن احنا راح نشوف عندنا حالات ثلاثة can be presented as hypervolumic أو EO equal يعني EO volumic or hypovolumic conditions اللي هم بهالحالة هاي. فالهايبوفوليوميك راح يكون الليفل أقل، بينما الإيكوال للنورمال cases، والهايبر راح تكون higher. بحالات الهايبرفوليوميك involves an increase intracellular fluid volume and is seen when hyponatremic conditions اللي هم ممكن نشوفها بالcongested heart failure أو cirrhosis أو advanced kidney diseases. أما بالنسبة للإيوفوليوميك راح يصير retention water with dilution of sodium while maintaining بالتالي راح يكون extracellular volume within normal range. It is usually the result of inappropriate thirst. بينما للhypovolemic راح يكون عندنا the water is lost along with sodium، بالتالي راح يكون concentration أقل. هذا بحالات استخدام مثلا المدررات أو نتيجة excessive sweating بالhot weather أو vomiting or diarrhea. most common causes للهايبوناتريميا بالادلت هي الدراج ثيرابي، استخدام المدررات وغيرها. إن inappropriate fluid replacement during heat exposure، بالتالي إنه الحرارة العالية ممكن تسبب لنا حالة فقدان للسوائل، بالتالي ينفقد عندنا مستوى الصوديوم. heavy exercise أيضا رياضة ممكن يصير عندنا تعرق، ينفقد جزء من الصوديوم. and polydysplasia البيرسون اللي هو psychotic disorder. أيضا among the causes للhypovolemic hyponatremia اللي هو excessive sweating in hot weather particularly during heavy exercise which leads to loss of salt and water، وبالتالي الhyponatremia develops. ممكن another causes or potential causes loss of sodium from gastrointestinal tract caused by repeated tap water enemies, gastrointestinal fluid loss and ingestion of excessively diluent formula are common cause للacute hyponatremia بالفانت والchildren. بينما بكيس للهايبرناتريميا أكيد المستوى الصوديوم راح يكون أعلى من above 145 والosmolarity greater than 295. Because sodium is functionally as impermeable solid, it contributed to the tonicity and movement of water across the cell membrane.
الهايبرناتريميا is characterized by hypertonicity للإكستراسيلولار اللي ممكن تسبب لنا حالة السيلولار dehydration. إذا الهايبر هو عندي زيادة بمستوى الصوديوم، وبالتالي إذا زيادة بمستوى الصوديوم إذا أكو مشكلة بكمية الووتر، يعني باعتبار إحنا عندنا بالانس، بالتالي ممكن يسبب لنا gain للصوديوم and loss net loss of water مثل ما قلنا، إنه باعتبار إنه بالانس إذا زاد الصوديوم ممكن راح يقل يعني نسبة الووتر. Rapid ingestion or infusion للصوديوم with insufficient time and appropriate of water ingestion can be produced اللي هو disappropriate of sodium، وبالتالي أخذنا فترة كثيرة من الصوديوم كإنفيوجن أو ingestion حبوب أو غيره ممكن يزيد نسبة الصوديوم بسبب حالة الهايبر ناتريميا. والديفكت للثيرست and the ability to obtain or drink water can interfere with water replacement، وبالتالي يصير عندي زيادة بالصوديوم. مثل ما قلنا الهايبرناتريميا also occur عندما تكون عندنا زيادة بفقدان السوائل، هو balance بين الصوديوم والووتر that have a lower than normal concentration of sodium. This can result from excessive loss from the respiratory tract during fever أو exercise أو watery diarrhea. Osmotically active tube feedings ممكن يعطينا adequate amount of water. إذا كان عندي فقدان pure water loss, each body fluids compartment also loses an equal percent of its volume باعتبار أنه نسبة وتناسب. Because approximately 1/3 of the water in the extracellular compartment compared with 2/3 of the intracellular, more actually water volume is lost راح يكون بالintracellular مو بالاكستراسيلولار، باعتبار انه هو normally نسبة الانتراسيلولار اعلى من الاكستراسيلولار، وبالتالي الفقدان راح يكون من جهة الانتراسيلولار اكثر من الاكستراسيلولار. Normally water deficit stimulates thirst and increase water intake. اكيد من واحد يصير عنده عطش اكيد يزداد اخذ السوائل. Hypernatremia is more likely to occur in infant and person who cannot express their thirst or obtain water to drink. إذا عنده مشكلة بموضوع العطش ما يحس بعطش وغيره. With إذا عنده impaired للثيرست أو يسمونه بالhypodysplasia, the needed for fluid intake does not active the thirst response، يعني هو يحتاج للسوائل لكن هو ما يحس بالعطش، عنده مشكلة، وبالتالي راح تكون عنده مشكلة بأخذ السوائل. شخص بالديابيتس أيضا الهايبرناتريميا ممكن developed when thirst is impaired to access of water is embedded. خلصنا من الصوديوم، قلنا بحالة هايبو عندنا حالة الهايبر. نبي نشوف البوتاسيوم بالانس اللي يمثل السكند موست abundant cash اللي بالنسبة للبودي and measure بالانتراسيلولار موجود في الكومبارتمنت، يشكل 98% من البودي potassium is contained with the body cells، يعني موجود داخل الانتراسيلولار بال 145 إلى 150، بينما بالاكسترا سيلولار راح يكون موجود بنسبة 3.5 إلى 5، بالتالي الكونسنتريشن مالته راح يكون قليل، الكونسنتريشن للصوديوم راح يكون أكثر بالانترا سيلولار. فالبوتاسيوم هو انترا سيلولار ايون، التوتال بودي ستور للبوتاسيوم راح يكون related للبودي سايز and muscle mass، بالتالي يشكل 65 إلى 75% من البوتاسيوم تكون موجودة بالمسلز. لذلك البودي بوتاسيوم concentration راح يصير له declines with age as a result of decrease بالmuscle mass، بما أنه هو موجود بالانتراسيلولار، وعادة بالانتراسيلولار concentration راح يكون بالمصل، وبالتالي أنه البوتاسيوم راح يقل مستوى بتقدم العمر نتيجة أنه هو موجود أساسا بالمصل
mass. It's involved in a wide range of body function. البوتاسيوم involved in body functions like maintain the osmotic integrity cells والacid base balance والkidney ability to concentrate urine. The potassium is necessary to growth. It's contribute to intricate chemical reactions that transform carbohydrate into the energy. ايضا change glucose للجلايكوجين، لان احنا عندنا الجلوكوز يتحول للجلايكوجين اللي هو راح and convert amino acid to proteins. لان البوتاسيوم يدخل بهاي العمليات. البوتاسيوم also يعتبر has a critical role in conducting nerve impulses وايضا بالexcitability للskeletal and cardiac smooth muscles. ايضا مثل ما قلنا بالصوديوم عندنا الهايبو والهايبر بالكالسيوم والبوتاسيوم ايضا عندنا هايبوكاليميا اللي هو قله نسبه البوتاسيوم بالسيرم. الهايبوكاليميا refers to the serum potassium level lower than 3.5. Because of intracellular shift, temporary change ممكن يكون بالمستوى البوتاسيوم may occur as a result of movement between intracellular and extracellular compound. هو موجود بكثرة قلنا بالintracellular. الأشياء اللي ممكن تخلي عندنا هايبوكاليميا ممكن الانادكويت لقلة أخذ البوتاسيوم الكالسيوم عفوا البوتاسيوم أو excessive loss through kidney أو skin أو gastrointestinal tract باعتبار قلنا هما مصادره أو redistribution بين الانترا والإكسترا cellular compartment، وبالتالي فقدان البوتاسيوم راح يكون واحد من هذه الكاتيجوريز. ساين سيمتومز البوتاسيوم عادة تكون نادرة إلى أن يوصل إلى مستوى 3، بالتالي ما راح أشوف عندي مشاكل بالهايبوكاليميا أو هايبركاليميا إلا نادرا. بالهايبركاليميا هو زيادة مستوى البوتاسيوم أكثر من 5، وممكن إما decrease renal elimination فما راح يصير عندك secretion urine وبالتالي تبقى نسبة البوتاسيوم موجودة عالية، أو excessively rapid administration بالنسبة للدراكس وغيرها، أو movement البوتاسيوم من الانتراسيلولار للاكسترا سيلولار باعتبار كميته قلنا بالانترا سيلولار أعلى، فممكن يصير movement للاكسترا سيلولار وبالتالي يصير عندي هايبركاليميا. لكن الموست common causes للهايبركاليميا هو decrease renal function. فحالات الكرونيك هايبركاليميا عادة associated with renal failure. إذا المشكلة باعتباره مصدر رئيسي اللي هو الرينال، بالتالي إذا صار عندي مشكلة بالرينال فانكشن راح يبقى موجود البوتاسيوم عالي، فبالتالي يصير عندنا هايبركاليميا. نحاول نختم بالكالسيوم بالانس اللي يعتبر شكل 99% من البودي كالسيوم موجود بالبون. العظام هي اللي مصدر الكالسيوم اللي تنطي الصلابة والقوة بالسكيلتال سيستم بصورة عامة. والسيرم كالسيوم ممكن يكون موجود بثلاث أشكال، إما أنه يكون ببروتين باوندد أو ممكن يكون كومبلكس أو ممكن يكون ايونايزد. حالة الهايبر كاليميا زيادة نسبة الكالسيوم بالجسم اللي تكون أكثر من 10.5. needs vitamin D for efficient absorbed، فموست كالسيوم يكون موجود بالبون، لذلك نشوف بعض الناس اللي عندهم مشاكل بالعظام وغيرها نشوف عندنا إما زيادة أو قلة بنسبة الكالسيوم، عادة يكون بنسبة قلة الكالسيوم. الهايبركالسيميا ممكن أشوفها بحالات البون تيومرز نتيجة البون ديستركشن يسبب لنا، أو الناس اللي يستخدمون أيضا عندهم تيومر فيستخدمون الكيموثيرابي راح يسوي لنا ريليز للكالسيوم فروم بون وبالتالي راح يسوي الكونسنتريشن مالته عالي. أو immobilization causes the loss of bone اللي هو usually excreted
but if kidney cannot clear it فيبقى عندنا الهايبركالسيميا result. إذا المين كوزز هنا ممكن تكون عن طريق التيومر أو عن طريق الكيموثيرابي أو عن طريق عندنا مشكلة بالكدني وبالتالي ما راح يسوي لنا اكسكريشن للكالسيوم وبالتالي يصير عندنا الهايبركالسيميا. فاكيد المانيفستيشن الكالسيوم امبلانسز للالتر يصير بالنيورو ماسكولار irritability and specific وبالتالي ممكن نشوف عندنا constipation, anorexia, fatigue, skeletal muscle weakness, confusion, lethargy, renal calculi, cardiac arrhythmias أو hypercalcium increases the sodium والبوتاسيوم excretion وبالتالي يسبب لنا حالة البوليوريا والبوليديسبينسيا. فالدايجنوسيس احنا نشوف مستوى الكالسيوم ايش قد بالسيرم. بالنسبة للهايبوكالسيميا راح يكون عندنا قلة بمستوى أقل من 8.5 وأيضا الكوزز ممكن due to impaired ability to mobilize calcium بالبون ستور أو abnormal losses للكالسيوم from kidney أو نتيجة increased protein binding أو other factors اللي هو greater proportion للكالسيوم non ionized form. الكلينيكال مانيفستيشنز اللي ممكن اشوفها مثلا بالchildren cramping, tangling around the mouth on fingers, بالinfant tremor, rash, muscle twitches او laryngospasm، ممكن يكون صرع cardiac arrhythmias، ممكن تكون ولا اللي عادة تكون واحدة من علاماتهم انه هو spontaneously fractures خصوصا بالأطفال إنه يصير عنده كسر مفاجئ نتيجة قلة مستوى الكالسيوم. أيضا أنا أريد أشخصه فأشوف مستوى الكالسيوم بالسيرم أيضا. هالمقدار تقريبا أنا أحاول أكتفي بالساعة الأولى بالمحاضرة وحاولت أنه ما أذكر كل الديتيلز لأن الكلام راح يطول أكثر من 6 ساعات لأن الموضوع هو مو 100% هيستوباثولوجيست يعني فسيولوجي أكثر، فحاول أنه نضيف بمحاضرة واحدة سريعة. إذا كان في سؤال أو استفسار ممكن تسألون.